Porbo, increasing tissue metabolism decreases interstitial fluid partial pressure of oxygen. If the cell uses more oxygen for metabolism than normal, the interstitial fluid partial pressure of oxygen is reduced. Figure 41-1 also 41-4 also demonstrates this effect, showing reduced interstitial fluid pressure of oxygen when the cellular oxygen consumption is increased and increased partial pressure of oxygen when consumption is decreased. In summary, the tissue partial pressure of oxygen is determined by a balance between 1, the rate of oxygen transport to the tissue in blood, and 2, the rate at which the oxygen is used for the tissues. Okay, after that আমরা এখন পড়ব হলো diffusion of oxygen from peripheral capillaries to the tissue cells. Diffusion of oxygen from peripheral capillaries to the tissue cells. Oxygen is always being used by the cells. Therefore, the intracellular partial pressure of oxygen in peripheral tissue remains lower than the partial pressure of oxygen in peripheral capillaries. Also, in many cases, there is considerable physical distance between the capillaries and cells. Therefore, the normal intracellular partial pressure of oxygen ranges from as low as 5 millimeters of mercury to as high as 40 millimeters of mercury, averaging by direct measurement in experimental animals 23 millimeters of mercury. Because only 1 to 3 millimeters of mercury of oxygen pressure is normally required for full support of chemical process that use oxygen in the cell. Even this low intracellular pressure of oxygen of 23 millimeters of mercury is more than adequate and provides a large safety factor. Okay, আচ্ছা, এটার চেয়ে কম হইলেও কাজ চলে, কিন্তু 23 মিলিমিটার্স অফ মার্কিউরি থাকার ক্ষেত্রে একটা সেফটি ফ্যাক্টর কাজ করে, যাতে মানে বেশি অক্সিজেন লাগলেও যেন কভার করে ফেলতে পারে আর কি। এটাই হলো বেসিক্যালি বুঝাইছে। Diffusion of carbon dioxide from peripheral tissue cells into capillaries and from pulmonary capillaries into alveoli. ওকে, এবার আমরা এতক্ষণ কথা বলতেছিলাম অক্সিজেনের ডিফিউশন নিয়ে, এবার আমরা কথা বলবো হইলো কার্বন ডাইঅক্সাইডের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আসি when oxygen is used by the cells, virtually all of it becomes carbon dioxide, and this transformation increases the intracellular partial pressure of carbon dioxide. Because of this elevated tissue cell carbon dioxide diffusion from the cell into the capillaries, and carbon dioxide diffuses from the cells into the capillaries and is then carried by the blood to the lungs. In the lungs, it diffuses from the pulmonary capillaries into the alveoli and is expired. Thus, at each point in the gas transport chain carbon dioxide diffuses in the direction exactly opposite to the diffusion of oxygen. Yet there is no major difference between diffusion of carbon dioxide and of oxygen. Carbon dioxide can diffuse about 20 times as rapidly as oxygen. এটাই হলো মেজর ডিফারেন্স, যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ক্যান ডিফিউজ 20 টাইমস অ্যাজ র্যাপিডলি অ্যাজ অক্সিজেন। এইটা একটা এমসিকিউ কোয়েশ্চেন প্লাস ভাইভাতেও ধরতে পারে, সো এই সেন্টেন্সটা ইম্পর্টেন্ট। Therefore, the pressure differences required to cause carbon dioxide diffusion are in each case far less than the pressure difference required to cause oxygen diffusion. The carbon dioxide pressures are approximately the following. Okay, approximately the following. Barashi. Intracellular partial pressure of carbon dioxide 46 millimeters of mercury.
interstitial partial pressure of carbon dioxide 45 millimeters of mercury. Okay, thus there is only 1 millimeter of mercury pressure difference as shown in figure 41.41-5. Okay, not 0.5, 41-5. So figure 41-5 is basically this figure right here. Uptake of carbon dioxide by the blood in the tissue capillaries. Partial pressure of carbon dioxide in tissue cell is 46 millimeters of mercury, and in the interstitial fluid partial pressure of carbon dioxide is 45 millimeters of mercury. So 1 millimeter of mercury difference এর কারণে ডিফিউশনটা হয়। ওকে, এরপর আসি আমরা এখন পড়ব হইল পয়েন্ট নাম্বার 2, partial pressure of carbon dioxide of arterial blood entering the tissues is 40 millimeters of mercury. Partial pressure of carbon dioxide of the venous blood leaving the tissue is 45 millimeters of mercury. Thus, as shown in figure 41-5, the tissue capillary blood comes almost exactly to equilibrium with the interstitial carbon dioxide, interstitial partial pressure of carbon dioxide of 45 millimeters of mercury. Okay, so যে ফিগারটার কথা বলতেছে এটা হলো এই figure 41-6, diffusion of carbon dioxide from the pulmonary blood into the alveolus. এই আর কি। আর পয়েন্ট নাম্বার 3 এখন, partial pressure of carbon dioxide of blood entering the pulmonary capillaries at the arterial end is 45 millimeters of mercury. Or 45 millimeters of mercury. Partial pressure of carbon dioxide of the alveolar air is 40 millimeters of mercury. Thus, only a 5 millimeter of mercury pressure difference causes all the required carbon dioxide diffusion out of the pulmonary capillaries into the alveoli. Furthermore, as shown in figure 41-6, the partial pressure of carbon dioxide of the pulmonary capillary blood falls to almost exactly equal the alveolar partial pressure of carbon dioxide of 40 millimeters of mercury before it has passed more than about 1/3 of the distance through the capillaries. This is the same effect that was observed earlier for oxygen diffusion, except that it is in the opposite direction. So basically oxygen diffusion এ যেই ইফেক্টটা আমরা অলরেডি পড়ে আসছি আগের ভিডিওতে যেটা পড়ে আসছি, বেসিক্যালি ওটাই হয়, জাস্ট জিনিসটা কি অপোজিট ডিরেকশনে ডিফিউশনটা হয়, আর কিছুই না। সো আপনার একটা পড়া থাকলে আরেকটা আপনি কনসেপ্ট মিলাই বলতে পারবেন। আচ্ছা, এবার আসি ইফেক্ট অফ টিস্যু মেটাবলিজম অ্যান্ড টিস্যু blood flow rate on the interstitial partial pressure of carbon dioxide. Tissue capillary blood flow and the tissue metabolism affect the partial pressure of carbon dioxide in ways exactly opposite to their effect on partial pressure of oxygen. Tissue partial pressure of oxygen. Figure 41.7 shows these effects as follows. Figure 41.7 হইল এই যে উপরের কর্নারের এই ফিগারটা, ফিগার 41.7, ইফেক্ট অফ ব্লাড ফ্লো অ্যান্ড মেটাবলিক রেট অন দ্য peripheral tissue partial pressure of carbon dioxide. এবার আমরা ডেসক্রিপশনগুলো পড়ে গ্রাফের সাথে মিলাই। আচ্ছা, a decrease in the A decrease in the blood flow from normal point A to 1/4 the normal point B increases the peripheral tissue partial pressure of carbon dioxide from the normal value of 45 millimeters of mercury to an elevated level of 60 millimeters of mercury. আচ্ছা, এবার আমরা ফিগারটাতে সাথে কথাটা মিলাই দেখি। তো আমার যখন A থেকে যখন আমার B তে আসে, হ্যাঁ, নর্মাল মেটাবলিজমের কার্ভটা আমরা দেখি, পয়েন্ট এ থেকে যখন আমার পয়েন্ট বিতে আসতেছে, আমার পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইডটা নিয়ার 40 থেকে নিয়ার 60 অ্যাবভ চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এটাই বেসিক্যালি ওই প্যারাগ্রাফটা দিয়ে বুঝাইছে।
Conversely, increasing the blood flow to 6 times the normal, point C, decreases the interstitial uh, partial pressure of carbon dioxide from normal value of 45 degrees Celsius, 45 millimeters of mercury to 41 millimeters of mercury. So 4 ডিগ্রি কমায় দেয়, 4 millimeter of mercury কমায় দেয়, almost equal to the partial pressure of carbon dioxide in the arterial blood, which is 40 millimeters of mercury entering the tissue capillaries. Okay, এরপর second point হইল, note also that a tenfold increase in the tissue metabolic rate greatly elevates the interstitial fluid partial pressure of carbon dioxide at all rates of blood flow, whereas decreasing the metabolism of 1/4 normal causes the interstitial fluid partial pressure of carbon dioxide to fall to about 41 millimeters of mercury, closely approaching that of the arterial blood, which is 40 millimeters of mercury. Okay, I hope that is clear to you. এরপর আমরা পড়ব রোল অফ হিমোগ্লোবিন ইন অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট। ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আচ্ছা, কাছে নেই। Normally, about 97% of oxygen transported from the lungs to the tissues is carried in chemical combination with hemoglobin. So 97% হেমোগ্লোবিনের সাথে chemical combinationে oxygen transport হয় in the dissolved state in the water of the plasma and the blood cells. Thus, under normal conditions, oxygen is carried to the tissues almost entirely by hemoglobin. Reversible combination of combination of oxygen with hemoglobin. Okay, reversible combination of oxygen with hemoglobin. The chemistry of hemoglobin is present in chapter 33, where we pointed out that the oxygen molecule combines loosely and relatively reversibly with heme position of hemoglobin. When partial pressure of oxygen is high, as in the pulmonary capillaries, oxygen binds with hemoglobin, but when partial pressure of oxygen is low, as in tissue capillaries, oxygen is released from the hemoglobin. This is the basis of almost all oxygen transport from the lungs to the tissues. এটা তো মানে নর্মাল সেন্টেন্স বুঝলে এটা বুঝাই যাচ্ছে কি বলতে চাইছে, এটা আর বুঝাইলাম না। অক্সিজেন হেমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েশন কার্ভ, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। এই যে এই কার্ভটার কথা বলতেছি আমরা, ফিগার 41-8 অক্সিজেন হেমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েশন কার্ভ, সিগময়েড শেপ হয় কার্ভটার। আর হেমোগ্লোবিন এর স্যাচুরেশন আর প্রেশার অফ অক্সিজেন এই দুইটাকে আমরা রেসপেক্টিভলি ওয়াই আর এক্স অ্যাক্সিসের মধ্যে রেখে কার্ভটা প্লট করি, এবং এই কার্ভটার দুইটা পার্ট, উইচ ইজ এ রিডিউস ব্লাড রিটার্নিং ফ্রম টিস্যুজ, এটা একটা স্টিপ পার্ট আর একটা ফ্ল্যাট পার্ট হইল, মানে প্ল্যাটোয়িং পার্ট হইল অক্সিজেনেটেড ব্লাড লিভিং দ্য লাংস। ঠিক আছে, সো অক্সিজেন হেমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েশন কার্ভ এর যে ইনফরমেশনটা ফিগার 41.8 shows the oxygen hemoglobin dissociation curve which demonstrates আরেকটু নিচে নিয়ে আসি, which demonstrates a progressive increase in the percentage of hemoglobin bound with oxygen as blood partial pressure of oxygen increases, called the percent saturation of hemoglobin. Because the blood leaving the lung and entering the systemic arteries usually has a pulmonary partial pressure of oxygen of about 95 millimeters of mercury, it can be seen from the dissociation curve that the usual oxygen saturation of systemic arterial blood averages 97%. Conversely, in normal venous blood returning from the peripheral tissues, the partial pressure of oxygen is about 40 millimeters of mercury and the saturation of hemoglobin averages 75%. So arterial blood saturation টা হবে হলো 97% আর ভিনাস ব্লাডে স্যাচুরেশনটা হবে 75%। এই দুটা ভ্যালু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। ওকে, আচ্ছা, এরপর ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন দ্যাট ক্যান কম্বাইন উইথ the hemoglobin of blood. The blood
of a normal person contains about 15 grams of hemoglobin in each of the 100 milliliters of blood, and each gram of hemoglobin can bind with a maximum of 1.34 ml of oxygen. এই ভ্যালুটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ইচ কি বললো, ইচ গ্রাম অফ হেমোগ্লোবিন, প্রত্যেক গ্রাম অফ হেমোগ্লোবিন ক্যান বাইন্ড উইথ 1.3 ml অফ অক্সিজেন। 1 গ্রাম হেমোগ্লোবিন 1.34 ml অফ অক্সিজেনের সাথে বাইন্ড করতে পারে। ওকে, 1.39 ml when the hemoglobin is chemically pure, but impurities such as the methemoglobins reduce this. Therefore, 15 times 1.34 equals 20.1, which means that on average, the 15 grams of hemoglobin in 100 ml of blood can combine with a total of about 20 ml of oxygen. So 15 grams of hemoglobin in 100 ml of blood can combine with a total of 20 ml of oxygen. এই লাইনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখান থেকে ডাইরেক্ট এমসিকিউতেও কোয়েশ্চেন আসতে পারে, ভাইবাতেও এখান থেকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। ইফ দ্য হেমোগ্লোবিন ইজ 100% স্যাচুরেটেড, this is usually expressed as 20 volume percent. The oxygen hemoglobin dissociation curve for the normal person can also be expressed in terms of volume percent of oxygen as shown in the far right scale. এই যে far right scale বলতে এই যে এই ফিগারটার এই রাইটের স্কেলটার কথা বলতেছে। সো এখানে দেখো যখন হেমোগ্লোবিনের স্যাচুরেশন একেবারে 100% হয়ে যাচ্ছে, নিয়ারিং 20% ভলিউম করতেছে, ঠিক আছে? এটাই এইখানে লিখে বুঝাইছে আর কি, expressed in terms of volume percent of oxygen as shown by the far right scale instead of the percentage saturation of hemoglobin, ঠিক আছে? এরপর আমরা পড়বো হলো অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন রিলিজড ফ্রম হেমোগ্লোবিন when systemic arterial blood flows through tissues.